Praise the Lord. Welcome to the live show. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். Once again, I welcome you all in the mighty name of Jesus. எனக்கு அன்பானவர்களே, நாங்கள் எப்பொழுதுமே முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். முன்னேறுகிறது தான் எங்களுடைய வாஞ்சியாக இருக்கிறது. ஆனால் எங்களுடைய முன்னேற்றம் படிப்படியாக முன்னுக்கு செல்வது தான் எங்களுடைய முன்னேற்றமா? நிறைய நேரங்களில் நாங்கள் நினைக்கிறோம், எப்போதுமே எங்களோட லைஃப் ஸ்மூத்தாக போய்கொண்டிருந்தால் தான் அது முன்னேற்றம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஆனால் சில வேளைகளில் ஆண்டவர் எங்களை திரும்பி வர சொல்கிறார், அமைதியாக உட்கார சொல்கிறார். அதுவும் கூட ஒரு முன்னேற்றத்தின் சைன் தான். இன்று நாங்கள் வேதத்தில் இருந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். யாத்ராகமம் 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், இஸ்ரவேலரை ஆண்டவர் எகிப்திலே இருந்து வழிநடத்தி இஸ்ரவேலுக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறார், கானான் தேசத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறார். இவர்கள் சந்தோஷமாக அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றோம் என்று சொல்லி அவர்கள் முன்னேறி கொண்டு வருகிறார்கள். இப்படி வரும்போது ஆண்டவர் 13ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் இரவும் பகலும் வழிநடத்தக்கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேகஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். இங்கே ஆண்டவர் மேகஸ்தம்பமாகவும் அக்கினி ஸ்தம்பமாகவும் இந்த இஸ்ரவேலருக்கு முன்பாக வழி நடத்தி செல்கிறார். ஒரு இடத்திற்கு வந்தவுடன் ஆண்டவர் மோசேயை பார்த்து ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது, கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீங்கள் திரும்பி. In Exodus chapter 14 verse 1 says like this, Lord spoke to Moses. He says, turn back. Sometimes going forward is not always the success or going forward. Sometimes God speaks in a different way. In Exodus chapter 14 verse 1, it says, turn back. Sometimes turning back also going forward in our life. சில நேரங்களில் நாங்கள் திரும்புகிறது கூட நாங்கள் முன்னேறி செல்லுகிறோம் என்பதின் அர்த்தமாகும். இங்கே ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீங்கள் திரும்பி இங்கே பாளையம் இறங்குங்கள், இங்கே நீங்கள் கேம்ப் போட்டு உட்காருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அவர்கள் அதே மாதிரி செய்த போது இங்கே பார்வோன் பார்க்கிறான், இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்திலே தொலைந்து போனார்கள், தொலைந்து அலைகிறார்கள் என்று நினைத்து அவன் தன்னுடைய இராணுவத்தை அழைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு பின்னாக கடந்து வருகிறான். 4ஆம் வசனத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவேன். நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறியும்படி பார்வோனும் அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தினாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார். Yes, God says in verse 4, I will harden Pharaoh's heart. God himself is doing this because he wants to give us the victory. ஆண்டவர் எங்களுக்கு வெற்றியை தர விரும்புகிறார். His ways are completely different. Sometimes we think going forward, success is going forward step by step. But God's ways are completely different from our ways. God wants us to be quiet sometimes. Sometimes he wants us to turn back because he wants to do it his way. We have to trust him because he is the one who gives us victory. நாங்கள் அவரை நம்ப வேண்டும். நாங்கள் அல்ல, ஆண்டவரே எங்களுக்கு வெற்றியை தருகிறவராய் இருக்கிறார்.
ஆனபடியால் சில நேரங்களில் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே நடக்காததைப் போல இருந்தால், ஒன்றுமே முன்னேற்றம் இல்லாததைப் போல இருந்தால், ஒரு தேக்கத்தின் மத்தியிலே நீங்கள் இருக்கிறதைப் போல காணப்பட்டால் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆண்டவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது. ஆனபடியால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நாங்கள் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், பார்வோன் இஸ்ரவேலரை திரட்டி கொண்டு வந்தார். ஆனால் என்ன நடந்தது? ஆண்டவரே இஸ்ரவேலருக்காக யுத்தம் செய்து அவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போனார்கள். இவர்கள் வெற்றியை பெற்றார்கள். அதே போல் நாங்கள் ஆண்டவரை நம்பும் போது ஆண்டவர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பார். God will fight for you. Do not fear. He is the one who gives us victory. So trust him. Just trust him. ஆண்டவரை மாத்திரம் நீங்கள் நம்புங்கள். இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்று எங்களோடு வேர்ல்ட் விஷனில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார்கள். It is my privilege to welcome Graham from World Vision. Graham is one of the directors, and thank you so much for joining us today. Pastor Chrishanthy, it's so nice to be here. Thank you for welcoming me here. And I must say, World Vision has given Asian countries a lot, and thank you, and we are grateful to World Vision. So Graham, tell us about World Vision and how it started, please. Sure, well let me start by going back to 1950 when our founder, American war correspondent Bob Pierce, he was in South Korea and he met a young girl called White Jade, and this girl was vulnerable and she was in need. And Bob Pierce, before he left to go back to America, he literally took the last $5 out of his pocket and he gave it to someone who was working with this girl, and he said, here you are, this is $5 to help you in this next month, and I promise to give you $5 every month from here to make sure that your future is bright. And from that moment, that one-off chance meeting with this young girl, World Vision's child sponsorship program was started. And Bob Pierce went back to America, he met with other people and he told incredible stories about World Vision's work around the world, and brought to life the plight of people who were young children who were so vulnerable. And initially many thousands of Americans got involved in sponsoring children in South Korea and in other countries. And from that time, World Vision opened other offices. In 1951, we opened an office in India, and then in many other countries around the world from there. And to now the state that World Vision is operating in nearly 100 countries around the world, employing around 37,000 workers and positively impacting the lives of millions of children and thousands of communities right around the world. Thank you. எனக்கு அன்பானவர்களே, வேர்ல்ட் விஷன் கிட்டத்தட்ட 100 நாடுகளிலே ஆப்ரேட் பண்ணி வருகிறது. அது மாத்திரமல்ல, பல பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையையும் கம்யூனிட்டிஸுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி வருகிறது. So why did you choose World Vision? Well, sometimes I don't know whether it's I chose World Vision or God drew me to World Vision. And I grew up in New Zealand, in a country where World Vision is very well known, but I never really interacted that much until I came to England in 1995. And I remember I was in a church in a place called Gerrard's Cross, and the preacher there mentioned a prayer which said, "May my heart be broken by the things which break the heart of God." And I wrote that down in my journal, and I went back, and for the next 12 years I prayed that prayer many times. I didn't know where that prayer came from, but in 2007, when I first joined World Vision, I went into my new office, and sitting on my desk was a framed card with that prayer written in it. And that prayer, "May my heart be broken by the things which break the heart of God," was the prayer of our founder, Bob Pierce. And it's what he prayed when he saw the needs of children around the world. So for me, that was a sense that God had called me into this work at World Vision all those years ago. But it's also a sense that God
actually calls all of us into his mission to help the most vulnerable around the world. God wants to transform vulnerable children's lives, but God really wanted to transform my life. He wants to transform everyone's lives, and to focus on the things which really do concern him the most. And that is what our mission at World Vision really is about, transforming lives. Transforming lives. So do you normally work with children alone, or? So our focus is definitely on children, but we work in through a community development model. So when we work, and traditionally World Vision's work has come from our child sponsorship program, where children in the developing world are sponsored by people in countries like the UK, America, and all over the world. And this relationship of child sponsorship is really important for children. When people write to their children and encourage them to get a good education, to encourage them in their health, and to encourage them to eat well, and that combined with World Vision's community development model is a powerful force for good. And so over the last 70 years we have countless stories of transformation which has happened in children's lives, but in the whole of their community's life. We know from research that every 60 seconds a family gets access to safe water, a hungry child is fed, and families have the tools that they need to overcome poverty, which is an incredible achievement. And that's through the work of World Vision's programs right across the world, but it's also because of our generous supporters around the world who give to World Vision and enable us to work in these community for sustainable and for lasting change for them. So World Vision என்ன பண்ணுகிறது என்றால் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலே சைல்ட் ஸ்பான்சர்ஸ், அதாவது ஒரு பிள்ளையை இவர்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணுவார்கள், ஒரு குடும்பம் ஸ்பான்சர் பண்ணும். அந்த பணத்தை வைத்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய உணவு வகைகள், தண்ணீர், படிப்பு எல்லாவற்றையும் இவர்கள் இந்த ஸ்தாபனத்திற்கூடாக இவர்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு செய்து வருகிறார்கள். Do you involve in education as well in children's life? Yeah, so education is a core foundation of our programming work. So we're thinking about the holistic well-being of children. And actually in our vision statement we say, our vision statement says, our vision for every child, life in all its fullness, a prayer for every heart, the will to make it so. So we believe that children should not only survive, but children should thrive. And we have that John 10:10 vision of children being able to reach their full God-given potential. And that really is at the heart of World Vision's programming. And so when we think about children's well-being, we think about children getting the education they need so that they can transform their lives for the future. We think about they would have nutritious food which enable them to be healthy. We think about them having access to good health care so that they are safe and that we can overcome some long ingrained problems in their communities. And we think about being able to give them good livelihoods so their futures are bright and they can have a prosperous and healthy future for the long term. So yes, education is a really core part of our work. We work with communities to ensure that children have access to education, good education which will give them a bright future. So please tell me, which other countries sponsors most? Your sponsors are from which countries? So sponsors, so we are working right around the world in a number of countries. In Asia, we're working in many Asian countries. India, obviously, as I mentioned before. Korea has been a country that we've transitioned. It was where we started as an organisation, was one of the main countries where children were sponsored. And now it's one of the main offices that we have which raises funds and supports children, both still some children in South Korea, but now our Korean office supports children right around the world. And that really is a picture of World Vision's model of we believe that every child is a child of God. Every child should reach their full potential, and we work with all children regardless of race, religion, gender. And it comes from that belief that every child is a child of God, and we want to bring God's full potential into those children's lives and see that realised. So we are working in Asia, we're working in many African countries, we're working in South America, we're working in the Middle East and Eastern Europe. It really is, and other parts of the world, but it's a vast kind of global portfolio of countries that we work in.
And when we work with these countries, we come alongside the communities, and what is central to World Vision's model is that we work with communities to bring about the change which they need. And so our work is done in collaboration with community members. We work with them to help them understand what their needs are. We work with them to understand who are the most vulnerable children in their communities, and we think about the programs that we can develop which will address the needs of those communities. But it very much is World Vision working alongside communities who know their situation and their context the best. Perfect. The reason I wanted to know, often I find it when England is playing cricket with Australia, most of the people who lives in England will support England. Mm-hmm. But if England is playing with Sri Lanka or India, normally people will support Sri Lanka, even though they all hold English British passport. When it's come to sponsoring as well, people tend to give to their own countries rather than blessing other countries. I find Europe and America bless other countries. My heart and prayer, people who are in receiving end should bless others as well. That is my heart. அநேகமாய் நான் கவனித்திருக்கிறேன், இங்கிலாந்து ஸ்ரீலங்காவோடு அல்லது இந்தியாவோடு கிரிக்கெட் விளையாடினால் எங்களுடைய ஜனங்கள் எங்களுடைய சொந்த நாடு என்று சொல்லி அவர்கள் பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட் வைத்திருந்தாலும் ஸ்ரீலங்காக்கோ இந்தியாவுக்கோ தான் சப்போர்ட் பண்ணுவார்கள். ஆனால் இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியாவோடோ அல்லது வேறு ஒரு நாடோடோ விளையாடினால் அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவார்கள். அதே போல தான் கொடுக்கிறது என்று வரும்போதும் நான் கவனித்திருக்கிறேன், ஜனங்களுக்கு தங்களுடைய சொந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் விருப்பம். ஆனால் ஆண்டவருடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும்? வாட் இஸ் காட்ஸ் ஹார்ட்? ஏனென்றால் ஆண்டவர் விரும்புவார் நெடுகளும் நாங்கள் ரிசீவிங் எண்ட், அதாவது பெற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல கொடுக்கிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். எங்களுடைய சொந்த ஜனத்துக்கு மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். So do you actually get a lot of sponsors from the countries which receive as well? We do, and it's really encouraging to see countries which have been blessed by World Vision's presence in many years now starting to return and to support other countries around the world. And I mean, I look at it for myself and I say, I have been blessed. God has blessed me abundantly, but He's blessed me abundantly so I can be a blessing to others. Amen. And I think that is the same when we look at World Vision's work around the world. And so I would encourage all of us to think with that prayer of Bob Pearce, may my heart be broken by the things which break the heart of God. And when we ask God for that kind of prayer in our lives, God will show us where our focus should be. And that's where the encouragement is to support those children who are in the most needy and vulnerable situations. We really firmly believe is what God has called us to as an organisation, and therefore what we're asking people to partner with us in the same way, to find the most vulnerable and needy children around the world and to be able to support those. So whilst it may be natural to want to look after those very close by to us, I think sometimes God draws us and wants to open our eyes to other areas of need right around the world where things are really, really tough. எங்களுடைய இருதயம் எப்படி இருக்க வேண்டுமாம்? எங்களுடைய இருதயம் உடைய வேண்டுமாம். ஆண்டவர் பார்த்து அவருடைய இருதயம் எதை குறித்து உடையுமோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை பார்க்கும்போது எங்களுடைய இருதயம் உடைய வேண்டும் என்ற ஜெபம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். As a Christian community, how we can support the World Vision? Thank you. What I would love is if people could pray for World Vision. The work that we do in the countries we go to is sometimes incredibly challenging, and we can only make the progress that we make. We can only make the impact in children's lives is through God, and therefore having an army of people around the world who are willing to support us in prayer will make all the difference in us being able to reach our full potential that God has called us to. So please, if you could pray for World Vision's work, we would greatly appreciate that. That would be like the engine room of everything that we do.
I'd also love to ask people to support World Vision financially where it is possible. And clearly the biggest priority for us and the area where we've seen the most blessing is through our child sponsorship program. And we see a very powerful force for good is when someone supports a child by writing to them, communicating with them, encouraging them, and by also giving financially for World Vision to be able to work in their community and to have an impact is an incredible way to bring about change in a child's life, but it's also an incredible way for us also to be changed as well, for us to be able to have an insight into the life that God has around the world into vulnerable children's lives. So it's a privilege for us when we support through child sponsorship also. ஸோ எப்படி நாங்கள் கிறிஸ்தவ சமுதாயமாக எப்படி நாங்கள் வேர்ல்ட் விஷனை தாங்கலாம் என்று கேட்டபோது சகோதரன் சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் முதலாவதாக ஜெபியுங்கள். இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபியுங்கள். ஏனென்றால் சில இடங்களுக்கு எங்களால் போக முடியாது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஸ்தாபனங்கள் சில இடங்களுக்கு போய் மிகவும் அருமையான காரியங்களை செய்து வருகிறார்கள். ஸோ முதலாவதாக ஜெபியுங்கள், ப்ரே. இரண்டாவதாக உங்களுக்கு முடிந்தால் நீங்கள் ஒரு பிள்ளையை ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். ஒரு பிள்ளையை நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணும்போது வேர்ல்ட் விஷன் அதை எடுத்து உலகத்திலே எத்தனையோ பாகத்திலே கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளை அவர்கள் தாங்கி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து உணவு கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்து அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். And I heard about a project that you do which is really interesting and it touched my heart. So please tell us about it. Yeah, I'd love to tell you about our program called Chosen. So for 70 years World Vision has been doing child sponsorship in a specific way. What normally happens through child sponsorship, if I'm here in the UK, then I will be able to go and look at a series of photographs of children and I will get the chance to choose which child I would like to sponsor, and I choose that child and then I begin the process of communicating with that child. And what we felt really called to as an organisation, we believe it's something which the Holy Spirit has born within World Vision, is a flip of that whole child sponsorship model where we're now asking people here in the UK or around the world to put themselves forward to be chosen by the child. And we're now giving the choice to the child, and in many ways this may be the first time that a child really has been able to make a positive choice in their life when they get to see a range of different photographs of people in another country a long way away and they get to choose who it is that they would want to be their sponsor. And that's a very powerful thing for children when they actually have that opportunity to make a choice. But it's also very powerful for us here in the UK or in other countries around the world when a child chooses us. And we have that strong sense, just as God has called us, chosen us, that child has chosen us is a very powerful thing. And we've seen incredible ways in the way God is intervening in those relationships. I was talking to someone recently who was sharing how they had opened up a photograph, and this was where their child had chosen them, and the child chose them because they said that they looked kind and loving, and that was really moving for them as a couple to know that child had seen kindness and love in their lives. And there's countless other stories like that which have been really encouraging for us. இங்கே வேர்ல்ட் விஷன் ஆரம்பிக்கும் போது இவர்கள் பிள்ளைகளுடைய ஃபோட்டோஸை கொடுப்பார்கள். அங்கே யாராவது இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண விரும்பினால், ஏதாவது பண உதவி செய்ய விரும்பினால், அவர்கள் அந்த பிள்ளைகளுடைய படத்தை பார்த்து அந்த குடும்பம் ஒரு பிள்ளையை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி பணத்தை கொடுப்பார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் ஒரு புதிய ப்ரோக்ராமை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அதாவது நீங்கள் ஏதாவது இந்த பிள்ளைகளை சப்போர்ட் பண்ண விரும்பினால் அவர்கள் ஃபோட்டோஸ், உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை எடுத்து இந்த உலகத்திலே ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாருடைய ஃபோட்டோஸையும் எடுத்து அனுப்புவார்கள். இந்த பிள்ளைகள் போய் அந்த ஃபோட்டோஸை பார்த்து இந்த பிள்ளைகள் தங்களை யார் ஸ்பான்சர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி சூஸ் பண்ணுவார்கள். இவர் ஒருவரோடு பேசிக்கொண்டிருந்த போது ஒருவர் சொன்னாராம், ஏன் இந்த பிள்ளை தங்களுடைய குடும்பத்தை ஸ்பான்சர் பண்ணுவதற்காக தெரிந்து கொண்டது என்று கேட்டபோது அந்த பிள்ளை சொல்லியதாம்,
இந்த குடும்பத்தை பார்க்கும்போது மிகவும் அன்பானவர்களைப் போல தெரிகிறது, ஆனபடியால் இந்த குடும்பத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்று அந்த பிள்ளை கூறியதாம். அது அந்த குடும்பத்தை மிகவும் தொட்டது என்று சொல்லுகிறார். நீங்களும் கூட இவர்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்பினால் தயவு செய்து இவர்களுடைய வெப்சைட்டை நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். Graham, thank you so much for coming on our show, and please keep up the good work, and thank you so much, and I pray that God will help World Vision and you'll go to many countries and be a light, shine that light in this broken world. Thank you. Well, thank you so much. It's been lovely to be with you. தேங்க்யூ. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மறந்து போகாதீர்கள், நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். God bless you. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சகோதரி கிருஷா.